കണ്ടു നിൽക്കാനാവുമെങ്കിൽ ഇതൽപ്പം കാണുക. കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. രോഗം വന്നതല്ല, പട്ടിണി മൂലം രോഗികളായി പോയതാണ്. This is a kind of dehydration, and as you can see, skin temperature goes back very slowly, which is kind of severe dehydration with severe malnutrition. He is also having debrided fontanelle, which is indicator for severe dehydration. He also has a sunken eye, as you can see. Even he is also weakness. He can't even cry normally. ഇത്തരം പട്ടിണി കോലങ്ങളുടെ ഒഴുക്കാണ് ഈ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക്. സോമാലിയയിലാണ് ഇത്. പട്ടിണിക്കും പട്ടിണി മരണത്തിനും ഒരു ന്യായവുമില്ലാത്ത കാലമാണിത്. എന്നിട്ടും കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിൽ പട്ടിണിയാണ്. 2011 സോമാലിയയിൽ മാത്രം 2.5 ലക്ഷം മനുഷ്യർ പട്ടിണി മൂലം മരിച്ചു. അതിൽ പകുതിയും കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു. മുഖ്യ കാരണമോ? അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. യുദ്ധക്കെടുതികൾ മാത്രമല്ല, മിന്നൽ പ്രളയങ്ങൾ, വരൾച്ച, കൃഷിപ്പിഴ, പകർച്ചവ്യാധികൾ, കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഇരകൾ കൂടിയാണ് സോമാലിയക്കാർ. ഇടക്കാലത്തുണ്ടായ വെട്ടുകിളി ശല്യവും കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പാകിസ്ഥാന്റെ 1/3 ഭാഗം പ്രളയജലത്തിൽ മുങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ്. Pakistan is underwater. An exceptional monsoon coupled with flash flooding due to the accelerated melting of the Himalayan glaciers has led to devastating flooding. ഹിമാലയൻ മഞ്ഞുരുക്കം സൃഷ്ടിച്ച പ്രളയം, മരണം, കൃഷിനാശം. ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലെ മഞ്ഞും പർവ്വതങ്ങളിലെ മഞ്ഞും മുൻപ് ആശങ്കിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഉരുകുന്നു. ഇതിനർത്ഥം പരിഹാരങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ വേണം എന്നാണ്. സമുദ്രജലം ചൂടുപിടിക്കുന്നതും ഇന്ന് അതിവേഗത്തിലാണ്. വേൾഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫണ്ടിന്റെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഭൂമിയിലെ വന്യജീവി സമ്പത്ത് അതിവേഗം നശിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടിൽ 70% വന്യജീവികളാണ് ഇല്ലാതായത്. മനുഷ്യൻ തന്നെ കാരണം. From the jungles to the rainforests to the world's oceans, a new report shows the Earth's wildlife population in free fall. In its Living Planet report, the Worldwide Fund for Nature found that wildlife across the globe declined by a staggering 69% from 1970 to 2018. Highest losses by far came in Latin America, home to the Amazon, which experienced a staggering 94% loss of biodiversity since 1970. A massive loss across the board being driven by human activity. Climate change is another key factor, and the report's authors are urging world leaders to reach a deal on curbing carbon emissions at the upcoming COP15 Biodiversity Summit in Canada. ലോക ജൈവ വൈവിധ്യ ഉച്ചകോടി ഡിസംബറിൽ നടക്കും. അതിനു മുൻപ് ഈജിപ്തിൽ കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടി COP27 നടക്കുന്നുണ്ട്. നവംബർ 6 മുതൽ 18 വരെ. World leaders will gather in Egypt next month for the United Nations Climate Summit known as COP27. The United Nations is aiming to seek a similar scale of response to climate change as they did with the COVID-19 pandemic. Officials say that time to save the world is running out. ഉടനെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സർവനാശമെന്ന് UN Secretary General ഗുട്ടറസ്. Droughts, floods, storms and wildfires are devastating lives and livelihoods across the globe. Loss and damage from the climate emergency is getting worse by the day, and global and national climate commitments are falling pitifully short. The window to limit global temperature rise to 1.5 degrees is closing fast. Greenhouse gas emissions must be cut by 45% this decade, but as today's emissions gap report confirms, they remain at dangerous and record highs, and still rising. Under current policies, the world is headed for 2.8 degrees of global heating by the end of the century. In other words, we are headed for a global catastrophe. ഇന്നത്തെ പരിഹാര വേഗം പോരാ എന്ന്. പരിഹാര പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം പറയുന്നു ഇത്ര പോരാ, ഈ വേഗത്തിൽ പോരാ എന്ന്. ഇക്കണക്കിന് പ്രതിസന്ധി പിടിവിടും. മലിനവാതകങ്ങൾ ഉയരുക തന്നെയാണ്. ഇനി സമയമേറെയില്ല. കൂടുതൽ ശ്രമം വേണം, കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ.
shows the need for urgent action less than 2 weeks before nations meet at UN climate talks in Egypt. ലാൻസെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്കും കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധി ഭീഷണിയാണ്. The climate crisis is killing us. It is undermining not just the health of our planet, but the health of people everywhere through toxic air pollution, diminishing food security, higher risks of infectious disease outbreaks, record extreme heat, drought, floods, and more. ലക്ഷണങ്ങൾ ഇക്കൊല്ലം വേണ്ടത്ര കണ്ടു. പാകിസ്ഥാനിൽ, കാനഡയിൽ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ, ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ അസമത്വവും വർദ്ധിക്കുകയാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിക്കൊപ്പം. بنعالج حالنا بحالنا ما حدا بيقربنا. The World Bank says it could push 130 million people into poverty in the next 10 years. ഒറ്റ പതിറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് 13 കോടി മനുഷ്യർ അഭയാർത്ഥികളാകും. The world are responsible for 86% of greenhouse gas emissions, and the poorest half for just 14%. But poorer communities are already worse affected by the climate change caused by those emissions, in many ways that aren't that obvious. പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചത് സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ. ദുരിതമേറെയും ദരിദ്രർക്ക്. ഇത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രാൻസിൽ വിലക്കയറ്റത്തിനും കാലാവസ്ഥാ ദുരിതത്തിനുമെതിരെ പ്രക്ഷോഭം. അമിത ഉപഭോഗത്തിനെതിരെ ജനങ്ങൾ ഇടപെടുന്നു. പാരീസിൽ രാത്രികാല പരസ്യ ബോർഡുകളുടെ വിളക്ക് കെടുത്തുകയാണ് ഇവർ. ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ തുൺബർഗ് കനപ്പെട്ട ഒരു കാലാവസ്ഥാ പുസ്തകം ഇറക്കി. ദ ക്ലൈമറ്റ് ബുക്ക് എന്ന ഈ സമാഹാരം പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. അവ എളുപ്പമല്ല എന്നും. ആക്ടിവിസ്റ്റ് വാനസ നക്കാത്തെ കാലാവസ്ഥാ നീതിയെപ്പറ്റി പറയുന്നു. Climate change is more than statistics. It's more than data points. It's more than net zero targets. It's about the people. It's about the people who are being impacted right now. Just take time to imagine what communities are, suffering when it comes to the climate crisis. കാലാവസ്ഥ നമ്മോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ചിലരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമെന്ന് തോന്നുമ്പോഴും ഇത് ഭൂമിയുടെ മൊത്തം പ്രശ്നമാണ് എന്ന്. പരിഹാരം അടിസ്ഥാന നീതിയാണ് എന്ന്. അത് മാത്രമാണെന്ന്.